A body.
Ladies and gentlemen, good evening. You join us for this match between Mumbai and Chennai. I'm Mike Atherton, and with me in the commentary box today is Mel Jones, Ali Mitchell, Ian Healy, and the dashing David Gower. Hi Mike, thanks for that intro. I had an opportunity earlier to get down and check out the conditions for the day, and the pitch has been prepared beautifully, something for everyone. I'd say it's worth getting at the batters with the ball first though. Gorgeous clear weather and no threat of any rain. Wonderful insight there from David Gower. We're going down to the middle now. The captains are ready for the toss. They're going to have a bowl. Not too surprising given the conditions. Ahmed has the privilege of bowling with the new ball. The umpires have signalled that they're ready. Let's get this game underway. Nice timing, good batting, won't get to the boundary. There'll be one run here for them. Good runs, good shot, first ball of the innings. The cock comes out to bat in a bit of form, but it'll be interesting to see how they go today. Perfectly timed. It was lovely footwork, a great shot, a glorious shot actually to get back and play it like that. Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. Edged it. Confident appeal. Could it be? And gone straight to the keeper. An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. And with that wicket, the new batter will mark their guard. They just need to rotate the strike early on as they get settled. Yep. Straight to the fielder. And they're away and nicely off the mark. No! Well, that would have been a very risky run. The right call was made in the end. Great shot, but it's not going to beat the fielder. Keeper, keeper! I, for one, reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. 7 runs. Added there. Mumbai are 1 for 7. The right-arm medium bowler is coming into the attack from the Randwick end. Nice bowling! Well, that's perhaps a little harsh. I felt it wasn't that wide. Well, another chance to bowl that one. Really can't have been wide by much, though. Good bit of timing there. Heaved away off the back foot, sweetly timed.
Don't need to do anything special. Line and length is the key. Waiting. Doesn't beat the infield. No runs on that occasion, got into position nicely, just too early on the shot. Couldn't find a gap. Great shot. It was a very, very good shot, presenting a straight bat, simple execution and back past the bowler. Tried for something a bit different the last ball. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. Misses everything. Nice bowling. That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. Yep. Edge. Amazing delivery. A wonderful delivery to get the edge. You've got to keep hammering away at that spot time and again. Hit that hard, nailed it. All the signs that they're reading the ball well. Guided it away off the back foot to the boundary rope. Ahmed in the Paddington end. There was absolutely a second on then, being a little bit too risk-averse out in the middle. Waiting. Well placed, should get a single. They're fast between the wickets. Good fielding keeps it close, though. Struck it nicely, could go to the boundary. A couple on offer here. Good return back from the deep. It was just a little bit wide, well picked up and guided nicely down towards third. Can't get that outside the ring field. They make it back, but that was much closer than it needed to be. Yep. Keeper. It's easy runs there at this level when you stray a little down the leg side. Tucked it nicely off the pads for more runs. Yep. They'll get at least one. Six runs added in that over. Mumbai are 1 for 30. Henry, the right armour, is coming into the attack in the Randwick end. Yep. They've picked the gap. Perfect timing. Keeping. Did well just to get it down towards third for some runs. Right out of the middle. Just missed the line, not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. That last ball isn't something you'd want to see a repeat of.
You don't want to be giving easy runs away. Wow, that's missed a lot. Misses out there on the short and wide one. Good piece of fielding to stop some runs. Hit that well off the back foot, but couldn't beat the field. Beaten on the drive. Just can't seem to get the ball away. That's the third dot. Yeah. Doesn't want to bowl it there. Overpitched and helped to the boundary. Well, that was a really solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for 4. 12 runs added there. Mumbai are 1 for 42. Ahmad, the left armour, is coming on to bowl from the Paddington end. Yep. Nice shot, runs possible. Keep present. Timed that brilliantly. That went all the way up toward the grandstand for 4, driven away nicely. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you've just got to accept it and move on. Finds the edge. A little bit of confusion out in the middle, but they've got back quickly. No harm done. Both batters survive. Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Caught. What a position to set there. A brilliant catch. Well, the end of a productive innings. It didn't quite ignite into the fireworks as we would have hoped, but still, solid work. Yep. There'll be runs here. Jacks gets off the mark. Oh boy, that's really high. This might be gone. Out. Pretty straightforward catch in the end. So that's the third wicket down. Not a happy person walking off the field. There's a real feeling of disappointment. It's a long way to walk out here just to walk straight back. They'll just want to get this first one behind them and then push on. Yes, nice bowling. Oh, didn't get the feet moving, played down the wrong line, threw the hands at it, got nothing on the ball. Catch it. Great timing, right off the meat of the bat. Threaded it through brilliantly, all timing on that shot. Henry shouldn't be too worried about that last ball.
They've got them playing their shots, just need to tighten their areas now. Yep. Great shot through the gap. Perfect timing. Caressed that nicely through the gap to the boundary. A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch, and as we've seen already, it makes it very easy to score. Well, that's a wild one. Nothing elegant about that shot, just not timing it at all. Poor play. Yep. Good batting, get an opportunity to score and take it. Keepers. Decisive running might have just got them two. You look at that and I'd say they would have made it easily. Poor running in the end. Nice bowling. We've reached the end of the fielding restrictions. There'll be changes to the field, I imagine. And with that, 5 fielders can now be put outside the circle. Really good shot there. Bowler's end. Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been worth more. Yep. Super shot that. Nothing really wrong with the delivery. Got onto the front foot and found the space to get that one to the boundary. A good contest here at the moment. 4 off the last ball, and it'll be interesting to see how the bowler can respond. Ready. Caught, gone! It's the sort of dismissal that sees the momentum swing back to the bowler. Gone, but not for many. New batter comes to the crease. Never an easy time to come in after the fall of a wicket. Loud shout. Chennai having a good chat. Don't know if it's worth using a review on it though. Oh, very close call. Ching outside the leg. How close is that? Could be the wicket. Nothing picked up from the bat. This could spell trouble. Outra. Oh, that's so body. close, but the decision will stay the same. Impact காப்பாத்திருச்சு நம்மள. It wasn't a great decision to start with. Not surprised to see the umpire's decision stand. Yep. Great shot. At least one on offer. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. Yep. Ease through the field. There'll be runs here. A little flick of the wrist to get it round the corner for an easy run. End of the over. 8 off it. Mumbai are 4-67. The right armour is coming on to bowl from the Randwick end. Yep. Nicely played. That's a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Yes. Good shot. It's found the gap. Keepers end. Runs இல்ல over 10 ரன் மேல வரணும்.
a real beauty. Just times it so well. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was absolutely no point in chasing that. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder after the boundary. Yep. Into the gap. Nice shot. Got to the boundary. Last ball, punches it into the gap to get a single. Excellent batting. There's a run here, surely. Just threw the shot too early. Yep. Great shot through the gap. Chucked it nicely into the gap. Pick up a single, rotate the strike. Good bowling, kept it nice and tight, and made it hard to score runs. Yep. Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. Gone very, very high. Shit. Might be safe. ஷாட்டே போயிருக்கலாம் போல. And a brilliant take by the keeper. To trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a fail. Rutherford is new to the crease. They'll be keen to field bat on ball early on. Edged. A massive appeal. Certainly looks close. Maybe a bit of bat. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Yep. They'd look for a couple here. Keepers in. Pierces the gap and gets their first runs. Yep. That's off the middle of the bat. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point in chasing that. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket will come. Yes. That's the over. Mumbai are 5 for 90. Jackson இருந்தா அந்த வால்ல உரிச்சிடுக்கலாம். Well, they were moving quick between the wickets. I thought for a moment they were going to go again. In the end, I reckon that would have been just too risky. Rutherford அவ்வளவு பவர் இருக்கான்னு தெரியல. Nicked it. Rutherford was maybe a bit too eager. The ball wasn't really there to play that shot. இருந்தாலும் இந்த ஓவர் ஒரு பவுண்டரியாவது பதம் பார்க்கணும். வாடா காவலி சரியான ஷாட்டுங்க. That one they got hold of. The slower ball didn't work and it went all the way. 6 தானே? Yes. ராகுல் சகார்லாம் போட்டா கண்ணு மூடி நடிக்கலாம். There'll be one run here for them. குச்சி 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 உள்ளே பார்த்தா That's a tough call for the bowler. I thought that was there to be hit. Yep.
It mightn't get to the boundary, should at least get a couple. ஒரு ரன் போதும். அவனுக்கு சும்மா கப்புல்னு வெறி பேத்துறாங்க. Good running, just finding the gap, and that allows for rotation of the strike and keeps the pressure on the bowlers. 16 ரன் தான் தள்ள. Drives and misses everything. A bit of frustration after that shot, went after it, but just couldn't lay a bat on it. End of the over, a good one in terms of keeping the batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. Yep. Straight to the fielder. கொஞ்சம் பாத்து ஆடிடலாம். Short and wide, did well to get some bats on that. இதெல்லாம் ஒரு அடிச்சிடலாம். ஸ்டாம் பத்தங்களா? Picks the gap perfectly. ஒரு தள்ளிட்டாலே போதும். இன்னும் நான் ஒரு 4 பால் தான் இருக்கு. வில் ஜாக்ஸ் விக்கெட் தான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. Loud appeal. எதுக்குடா அந்த ஷாட்டு? அவன்கிட்ட ரிவ்யூ இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இருக்கா? போச்சு. கொஞ்சம் க்ளோஸ் கால் தான், கேட்பாங்களோ? கேட்கல. ரூத்தர்ஃபோர்ட் நாலு விக்கெட் எடுத்துட்டாங்க சார். டக்குன்னு மேட்சே மாற்றி விட்டான். விராட் கோலி 6. எதுக்குண்ணா 6ல் அடிக்கிறீங்க? 10 ரன் தான், கொஞ்சம் பொறுமையாகவே ஆடலாம். இந்தியாவோட பர்சன்டேஜ் 1 இருந்தது வின்னிங் பர்சன்டேஜ், இப்போ 3 ஆகிருக்கு. வின்னிங் பர்சன்டேஜ் இன்னைக்கு மாற்றுவாரா கோலி? 1லேருந்து 3 ஆகிருக்கு. யாருமே கூட நிற்கவே இல்லை. ஸோ வின்னு தான் இல்லை, செஞ்சுரியாச்சும் பார்க்கலான்னு பார்த்தா மனசை 6 அடிக்கிறாரு, பயமா இருக்கு. End of the over, 4 off it. Mumbai are 5 for 104. 10 runs to 2. மட்டாம் பாருங்க. Coming into the attack. Well placed. Should get a single. சரக்குன்னு கால்ல இருக்கிறான் bro. No, 4. Good running. Just finding the gap, and that allows for rotation of the strike. Keep the pressure up on the bowlers. இந்தியாவோட பர்சன்டேஜுக்கு சொல்கிறேன் கேட்டுங்க. 1% இருந்தது 2 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி. இப்போ வந்து 3% ஆயிருக்கு. வின்னிங் பர்சன்டேஜ் சொல்கிறேன். நியூசிலாண்டோட இது 97. There to hit, couldn't make the most of it. Even 1%, sometimes the 1% is good enough to அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இன்னைக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்னு தெரியல. அச்சித் ராணா தான் கூட இருக்கான். எனக்கு இந்தியா ஜெயிச்சா ஹாப்பி. ஃப்ரம் இந்த ஸ்டேஜில் இருந்து ரொம்ப டஃப் தான். இருந்தாலும் எதனா ஒரு மிராக்கிள் That's what நடக்கணும். happens if you straddle down the leg side. Makes it easy to just glance the ball off the pads and score easy runs. Century போட்டா I will be happy today. I am finished. இங்கே நம்மளோட நிலைமை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. 5 விக்கெட் பறி கொடுத்துருக்காங்க. பத்தி உத்தர் ஃபோன் மட்டும் தான் இருக்காப்புல. டேய் அவசரப்படாத. அவசரப்படுற கடைசியாக அடிச்சுக்கலாம். Was that just a bit lazy with the running? Usually there'd be 2 there. Need to take a bit more initiative out there. நான் 5 ரன் தான். They'll get at least 1. ரெண்டு பேரும் செம டயர்ட் ஆகிட்டீங்க. இந்தியா நீடு அதான் 1%லேருந்து 3% ஆயிருக்கு. சம்டைம்ஸ் த 1% இஸ் குட் இனஃப். ஆனால் இன்றைக்கி ஜெயிக்கிறது ரொம்ப மிராக்கல் வேணும். அர்ஷித் ராணா ஒரு குட் இன்னிங்ஸ் ஆடணும். அதுக்கப்புறம் விராட் கோலி கடைசி வரைக்கும் ஆடணும்.
அது கண்டிப்பா ஒரு மிராக்கிள் மேஜிக் இருந்தாதான் அந்த 3% 1% ல இருந்து 3% ஆயிருக்கு. 2 hours முன்னாடி 1% இப்போ 97% இருக்காங்க நியூசிலாந்து. நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து ஜெயிச்சாங்க. இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து ஜெயிச்சா போதும் வேற லெவல். ஆனா விராட் கோலிக்கு செஞ்சுரி இன்னும் 5 ரன் போதும். பாருங்க 4% Bit of a mix-up. They'll need to improve their communication. அதான் இன்னும் ஒரு விக்கெட் போனாலும் போயிடுச்சு. கஷ்டம்தான். பார்ப்போம். 90sல இருக்கும்போது தான் 6-4 அடிக்கிறான். ஹண்ட்ரட் கம்ப்ளீட் பண்ணுனேன். கெட்டபிள் தான் 119. Wow, that's missed the T20 மாதிரி தான் இருக்கு. That's wild. Nothing elegant about that shot. 72 balls. It's not timing it at all. It's poor play. 119. beaten on the drive. Santner shakes their head. He was there to be hit, but couldn't make the most of it. Holy கடைசி அடிக்காம வாய்ப்பு இருக்கு. Wide. Well, another chance to bowl that one. Really can't have been wide by left side much. போட மாட்டாரு. left side போட்டா சொருவிடலாம். சொருவிடுவாங்க left side போட்டா. ஐயோ catching அது. For a brief moment you thought there might be a bit of strife there. In the end, a good decision not to take on the field. 96 ஆயாச்சு. இந்த 4 ரன் அடிக்கும் போது பார்த்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் nice shot, runs possible. No. Decisive running might have got them to. Looking back at it, I'd say they'd have made it easily. So in the end, poor running. 4 runs. ரேட் கம்மியே பண்ண மாட்டாங்க. Mumbai are 5 for 140. செம்மையா இருக்கான் bro. Ellis in the Randwick end. ஸ்டீம்ல தான் வாங்கலாமான்னு பார்க்கறேன். ஸ்டீம்ல வாங்கலாதான் நமக்கு அந்த RPL எல்லாம் நடத்துக்கு. ஐயா நல்ல வேலை ஓவர் த்ரோ. அப்போ இது 26 இல்லையா? இது 26 இல்ல. Needed to be as well. Probably closer than they expected. 26 இல்லையா இது? Hey! Good shot, a beauty. That ball was just an invitation that was accepted by return of post. Ellis will be disappointed with that delivery. 2026 ஓ அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஆக்சுவலா இது போன டைட்டில் போன ஸ்ட்ரீமோட டைட்டில் வந்து அந்த IPL சென்னை சூப்பர் கிங் வெர்சஸ் RCB அது வந்து 2026 ன்னு போட்டிருந்தேன். ஸோ அதை வந்து எடிட் பண்ணாம கிரிக்கெட் கேம் பிளே 2026. Good precision with the throw back from the deep. அதுதான் அச்சானா இல்லையா? 100 ஒன்று 4 ரன் வேணுமா? Massive chance. Very good partnership coming here from Rutherford and Mitchell Santner. Hey, 20 ball 21 ball 14 தானா? Very very slow innings bro. It looked a pretty good delivery to be honest. Umpire though has given it as a wide. அது அப்படியே கண்ணவே ஆகுது. Nathaniels அப்படியே bro கன்வே ஆகுது அது. There'll be runs here. Just 2 runs needed. Come on bro. Isaac Vairana bro வணக்கம் வாங்க. Thanks for joining.
Well timed. There's a fielder out there. பொங்கல் லீவ்ல என்ன சர்றன்னு போயிச்சு bro. Actually 99 Darwin Smith started பண்ணீங்க என்ன ஆச்சு ஆடணும் அது கொஞ்சம் பொறுமையா ஆடணும் ஸ்லோவா Timing just a little early on that occasion. நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அது ஸ்டோரி வைஸா நல்லா கொஞ்சம் பொறுமையா ஆடலாம்னு Not a great shot in the end. Practices the shot again. Just need to keep their head down now. கொஞ்சம் ரஷ் பண்ணாம பொறுமையா ஏன்னா ரொம்ப அது எல்டன் ரிங் மாதிரி பண்ணிருக்காங்க எல்டன் ரிங் அதுக்கு அப்புறம் இந்த ஊகாங் இதெல்லாம் போட்டு கலந்து போட்டு ஏதோ அடிச்சு There was trouble for a moment, but these two were quick enough to avoid the run out in the end. Clip neatly off the pads, should get 4. அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா ஆடலாம்னு Forward onto the front foot and eased it away to the boundary. போட்டாச்சா செஞ்சுரி அட என்னங்க ராணா நீங்க ஸ்ட்ரைக் கொடுங்க Tried for something a bit different the last ball. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. Yes. Really good shot there. No. Manipulating the field, asking questions of the opposition captain as they take a single. Gone. சரியான ஷாட் நினைச்சா அதோட சரியான விக்கெட் கீப்பிங் மார்னிங் மேட்ச் போனீங்களா இல்ல ப்ரோ நீ மேட்ச் இல்ல எதுவுமே கிடையாது இன்னைக்கு வேஸ்ட் டோட்டலி வேஸ்ட் இன்னைக்கு இத பாருங்க லவக்கன் குஸ்டாங்க ஐயோ அடிச்ச ஷாட்டுக்கு நான் அது பவுண்டரின்னு நினைச்சேன் என்ன கேட்ச் மார்னிங் மேட்ச் போனீங்களா இல்ல ப்ரோ மேட்ச் இல்ல எதுமே இல்ல This innings just cut short before it really flourished. It really looked like it would be moving to a big score. And it's not to be. Lots of pressure coming into bat. We'll have to wait though to face their first ball. Henry, the right arm, நீங்க சாப்பிட்டீங்களா நான் சாப்பிட்டேன் into the attack. சாப்பிட்டு தான் வந்தேன் That was a slow delivery, played too early and it went straight through to the keeper. சீக்கிரமா போட்டுடனா ஒரு ரன்னுக்காக தான் வெயிட்டிங் 100 போட்டாச்சா உண்மையிலேவா சீரியஸ்லி wide Well, that's perhaps a little harsh. I felt it wasn't that wide. போட்டாச்சுங்க 100 போடுங்க அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல ஒரு உத்தர தாண்ட வந்தான் 108 ரன் 60 பால்ல இப்ப அடிச்சு நொறுக்கு போறாரு பாருங்க மாஸ் வேற லெவல்ல ஒருத்தர் கூட நிக்கல Little late on that, no run scored. 100 போட்டாச்சா சூப்பர் எனக்கு கொஞ்சம் லேட்டா வருதுன்னு நினைக்கிறேன் மெசேஜ்லாம் ஆனா கேமிங் Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been worth more. எனக்கு கொஞ்சம் மெசேஜ்லாம் லேட்டா வருதுன்னு நினைக்கிறேன் Henry with a superb delivery. Got them trying to drive but messing everything up. இதேதான் பிரேம்சம் எனக்கு கொஞ்சம் மெசேஜ் Ease through the field. There'll be runs here. And they're away and nicely off the mark. Okay. நான் போட்டிருக்கேன் இல்லை இனிமேல் தான் அமாவாசைன்னு நான்வெஜ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுவும் இல்லை ஆனா 2 நாளா ஃபுல்லாவே நான்வெஜ் சாப்பிட்டேன் அதுக்கு தான் 12க்கு மேல பிரியாணி அடிக்கலாம் அப்படியா இருந்தாலும் உங்க நேர்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு டெய்லி ஒரு 1 hour போடலாம்ல கண்டிப்பா போடுறேன் Next week full live தான் bro but வெளிய போய் சாப்பிட்டு வந்துட்டேன்
அவர் பாருங்க நேர்மையான ஆள். 12 மணிக்கு பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடலான்னு வச்சு இந்த ஷார்ட்டா போயிடுச்சா போகலாம். ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு. இது எத்தனாவது? 73. அப்பா 100 போட்ட உடனே 6 அடிக்கிறான். அசுத்துறானா சொல்லிட்டான் போல. அடிச்சு தொன்சம் பண்ணுறான் அப்படின்ட்டு. ரேவன் இஸ் பேக் அஃபிஷியலி. இல்லை நான் சொன்னாலே அதுக்கப்புறம் வரமாட்டேன். அதனால தான் எதுவுமே சொல்கிறது இல்லை. கிடைக்கிற நேரத்தில் ஓட்டுட்டு இருக்குது. அஃபிஷியலி நாட் பேக். இன்னும் டைம் இருக்குது. Great shot. At least one on offer. அந்த ரூம் செட்டப் முடிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க கண்டிப்பாக. அதுக்கப்புறம் ஜாபை குவிட் பண்ண போகிறேன். ஜாபை குவிட் பண்ணிவிட்டு ஓன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக லைவ் பிஸ்னஸ் அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு லைஃபு. ஜெமின்சனுக்கு இன்னும் 2 hour இருக்கு. யார் அவன் ஜெமின்சன்? புது பையனா? யார் அவன் கூப்பிட்டுவாங்க? ஏன் அவன் தான் இன்னைக்கு பூரா பையன் விக்கெட் எடுத்ததா? கேள் ஜெமின்சனா? ஜெமின்சன் இன்னும் ஓகே நல்லா போடுறானா அவன்? இந்தியான்னு வந்துட்டா வெறி ஆயிடுறான். இது நல்ல ஷாட்டு கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஆனால் பவுண்டரி கிடைக்காது. 2 ரன்னுக்கான முயற்சி. பிஸ்னஸா சூப்பரு. நானும் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். நெக்ஸ்ட் இயரில் கடை போட போகிறேன். மாவு கடை ஆர் மெடிக்கல் ஷாப். அப்படியா? குட் ப்ரோ. அவ்வளோதான். பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் நம்மளோட பேஷனை நம்ம கொஞ்சமாவது வந்து ஏதாச்சும் கொண்டு போக முடியும். இல்லாட்டி வேஸ்ட்டு. ஒர்க்லாம் போயிட்டா என்ன ஒரு டே ஃபுல்லாக வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்ட இருக்க மாதிரி இருக்கு. அதாவது மாதத்துக்கு வந்து ஒரு 25 நாள் ஆஃபீஸ் போயிட்டு ஒரு 30,000 ரூபா 40,000 ரூபா எனக்கு அந்த சேலரி போதும் அப்படின்றவங்க ஒர்க் போகலாம். அதை தாண்டி நமக்கு இந்த மாதிரி கேமிங் அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ். நான் 1 டே ஃபுல்லாகவே நான் வந்து ஆஃபீஸ்க்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கும் எனக்கு வந்து சாட்டர்டேலாம் ஒர்க் இருக்குது. ஸோ எனக்கு வீக்லி வந்து கிடைக்கிறதே வந்து ஒரு நாள் தான். அதுலேயும் கிரிக்கெட் ஆட போயிடுவேன். பாதி ஆஃப் அதுலேயே போயிடும். எனக்கு கிடைக்கிறது ஆஃப் டே தான். அந்த ஆஃப் டேயில் நான் எங்கேருந்து கேம் ஆடுறது? இன்னும் சொன்னால் பிஎஸ்பி வாங்கிட்டு 2 மாதமாக நான் அதை ஆன் கூட பண்ணல தெரியுமா? அதை விட கொடுமையான விஷயம் வேறு என்ன? அன்னைக்கு கூடயே பண்ணது எல்லாத்தையும் நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜாபை குவிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்ட்டு. நான் 10,000 It was the right shot in the end. கேள் ப்ரோ தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. Timing right to get it away. Got it. 40,000 என் வாழ்க்கையில் அவ்வளோ சம்பளத்தை பார்த்ததே இல்லை. 10 years ஆச்சு ஜாப் போக ஆரம்பிச்சு. அப்படியா? ரொம்ப கஷ்டம்ல. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது ஒன்றுமே இல்லாமலாம் நிறைய பேர் விடுங்க. டைம் தான் எல்லாமே. நமக்கான டைம் நம்ம கண்டிப்பாக ரிஸ்க் எடுக்கணும் ப்ரோ. ரிஸ்க்கு எடுக்கிறது அல்டிமேட். அதான் அதுதான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். ரிஸ்க் எடுக்கணும். இப்போ இந்த 1 year நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன்? ஃபுல்லாக சேவிங்ஸ் தான். ஏன்னா நம்மளால லோன்லாம் வாங்கிட்டு பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த லோனை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு ஒழுங்காக பிஸ்னஸும் பண்ண முடியாமல் லோனும் கட்ட முடியாத இந்த டபுள் டக்கர் வேலையே இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் ஃபுல்லாக என்னுடைய சேல்ரி ஃபுல்லாக சேவிங்ஸில் போட்டேன். இப்போ அதை எடுத்து அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான். நிறைய அடி வாங்க ரெடியாக இருக்கணும். அதான் டிஷர்ட் பிரிண்ட்டு தானே வேணும். அதே தான் டிஷர்ட் பிரிண்டிங் பிஸ்னஸ். கிளாத்து நம்பி நான் போடுவேன். நான் ரெடி பண்ணி வச்சுப்பேன். அது ஒன்றும் கெட்டு போகிற விஷயம் கிடையாது. அது 1 வருஷம் ஆனாலும் சேல் பண்ணலாம். நான் 2 வருஷம் ஆனாலும் சேல் பண்ணலாம். ஸோ எனக்கு வந்து அதில் பிரச்சனையே வராது. அதனால் எல்லாம் ஓரளவுக்கு நான் கொஞ்சம் எல்லாம் செட்டில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இறங்கிடுவேன். ஸ்க்ரீன் பெயிண்டிங் ஆர் ரப்பர் பெயிண்டிங்.
ஆஃபீஸ் போனாலும் அடிதான் ப்ரோ. I thought that was there to be hit. அது வேற மாதிரி அடி. ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங் ஆர் ரப்பர் பிரிண்ட்? ரப்பர் பிரிண்ட்னா சப்ளிமேஷன் பிரிண்ட். ரூத்தர்ஃபோர்ட் பொறுத்தது போது பொங்கி எழு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஷாட்டு. எனக்கு ஒரு வீடு இருக்கு, லோனை போட்டு கீழே கடை மேலே வீடை கட்டிட்டு ஜாப் போயிட்டு சைட்ல கடையை ஓட்ட வேண்டியது. ஓ அப்படியா, சூப்பர் சூப்பர். மெஷினரி தான் மேட்ரு, அதான் மிஷினரி தான் ஆங்கிலம். இப்போ இருக்க ஜாப் பெர்மனன்ட் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். ஓ சம ப்ரோ, அந்த மாதிரி ஒரு வேலை தான் நானும் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். 92 from 50யா? ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு, பார்ப்போம். இப்போலாம் ஹவுஸ் சைடு ஆப்ஷன் போய் போடுறோம். அப்படி இப்படி தேத்திட்டு ரூத்தர்ஃபோர்டு வச்சு ஒரு 50 அடிச்சு சரியான மேட்சுங்க. எங்கேயோ வந்ததுங்க, தோத்துருவான்னு நினைச்சேன். பரவாயில்ல, ரூத்தர்ஃபோர்ட் காப்பாற்றிட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் அவனை டீம்ல எடுக்கும் போது எதுக்கு இவனை எடுக்கிறான் சம்மந்தம் இல்லாமல் அவன் தான் நம்மளை காப்பாற்றிருக்கான். இன்னைக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் ஆளுங்கெல்லாம் உள்ளே வருவாங்க நம்ம லைஃப்குள்ள. ஆனால் இன்னும் அந்த வின்னிங் பர்சன்டேஜ் 4லே இருக்கு. எல்லாரும் அடிதான் இனிமேல், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இன்னும் ஒருத்தன் அடிக்க வேண்டியது தான். 30 வின்னிங் பர்சன்டேஜ் 4லேருந்து 7. நான் 1லேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். அதாவது 35வது ஓவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட வின்னிங் பர்சன்டேஜ் 1ல் இருந்தது, இப்போ வந்து 7க்கு வந்துருக்கு. சம்டைம்ஸ் 1% இன்னைக்கு மாறுதான்னு பார்ப்போம். நீங்க ப்ரோ தைரியமா ஏதாச்சும் ஒரு பண்ணாதான். அன்னும் பார்த்து போய் எவ்வளோ அடி வாங்கியாச்சு. தீபக் சகார் இருக்கானேடா. A big opportunity. They've worked hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get big runs on the board. என்ன பண்ணோம், அழகாக ரூத்தர்ஃபோர்ட் வச்சு சிங்கிள் தட்டிடணும். நான் லாஸ்ட் ஒரு ஃபுல்லாமே அவன் தான் ஆட போகிறான். 6 பால் வாங்கடா 6 பால், லாஸ்ட் 6 பால் எவ்வளோ என்னால் அடிக்க முடியும் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் த டார்கெட் ஃபார் சென்னை சூப்பர் கிங் டுடே காய்ஸ்? லோவஸ்ட் டார்கெட் நம்ம இது வரைக்கும் டிஃபெண்ட் பண்ணதில்லை, அடிச்சிருவாங்க எப்படியும். வாடான இன்னிங்ஸ் காப்பாற்றிருக்கான் அவன் தான். மேட் ஆண்ட்ரியா நல்லா போட்டிருக்கானே இன்னைக்கு. 10 ரன் வந்ததுன்னா என்னோட எய்ம் வந்து 10 ரன் வந்தால் போதும். அதுவும் ரூத்தர்ஃபோர்டு ஆடணும். முதல் பவுண்டரியை நோக்கி போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். மாஸ்டர் பீஸ் கேம் என்னாச்சு? எல்லாமே இருக்கு. RDR 2 ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே பாதியில் கிடக்குது. எட்டாய் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே பாதியில் கிடக்கு. இப்போ வேர் வின்ஸ் மீட்டை நான் வந்து என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. இந்த மாதிரி இருந்ததே இல்லை. ஒரு கேம் எடுத்தேன்னா அது கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்கும் அடுத்த கேம் நான் இன்ஸ்டாலே பண்ண மாட்டேன். ஆனா இப்போ பாருங்க, இது எல்லாத்துக்கும் ஆரம்பம் அந்த விச்சர் 3 நல்லா போயிட்டு இருந்தது. ஒரு லைவ் செக்யூரா கரெக்டாக நான் அப்போதான் முடிக்கிறேன். லைவ் வந்து அப்படி என்னுடைய ப்ரைமை நான் திருப்பி பார்த்தா மாதிரி இருந்தது. அதாவது அந்த 2020, 21, 22 திரும்பிய பார்த்தா மாதிரி இருந்தது அந்த லைவ். That's 2 boundaries in 2 balls. அப்படியே போச்சு. அப்படியே விச்சர் 3 ஸ்டார்ட் பண்ண ரொம்ப ஆசைப்பட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ண விச்சர் 3. அது பிடிக்காம போச்சு. அந்த விச்சர் 3ல வாங்கின அடி இன்னும் நான் எழுதுக்கவே இல்லைன்னா பார்த்துங்க. ஏன்னா வந்து ஆஃப் சைடு போயிட்டாங்க ஒரு பால் நைஸா. நல்ல வேலை கேட்ச் இல்லை. இன்னும் 2 பால் இருக்கு, ஏதாச்சும் பண்ணுறான் ப்ளீஸ். மொத்தமாக ஓப்பன் வேர்ல்டு கேம் இறங்கிட்டீங்க போல். இதில் வந்து எக்ஸ்பெடிஷன் வேறு இருக்குது. நான் நிறைய ரிஸ்கி ஷாட்ஸ் அடிக்கிறேன். அப்படியா? பரவாயில்ல இதெல்லாம் சரி. RDR 2 இருக்குது, அதை தான் சொல்கிறார் அவர் மாஸ்டர் பீஸ் என்னாச்சுன்ட்டு. மிஸ் ஆச்சு. லாஸ்ட் ஒரு பால் அப்புறம் லெக் சைடில் தான் போடுவான்.
அப்படியே லெக் சைடு தான், கண்டிப்பாக லெக் சைடு தான் போட்டுடலாம். ஸ்லோயர் பாலுங்க, சரியான டெக்னிக்கு பால் போட்டான். ஸ்லோயர் பால் போட்டான். விச்சர் 3 நல்ல கேம் தான் ரேவன், பட் புரியுது அப்படிதான் இருக்கும் அந்த கேமு. லைவ்ல ஆடுற கேம் இல்லை அது, அதுதான் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன். அதுவும் நான் போல்னா வச்சு வாண்டடா போய் ஆனால் அது ரொம்ப சரியான பிரேக் த்ரூ. அது உண்மையிலே விச்சர் 3 மட்டும் இல்லாமல் நான் வேற ஏதாச்சும் கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தா மேபி என் லைஃப் லைனே மாறி இருக்கும். என்னாலும் வந்து கண்டினியூவாக லைவ் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உருப்படியானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மார்வல் ஸ்பைடர்மேன் 2. அது PS5 வாங்கின அந்த மோகத்தில் ஆனது. அதுக்கப்புறம் பெருசாக எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்டோட நான் ஆடலை. ரைட்டு, திருப்பி வருவோம். எல்லா லைனப்பில் வச்சுருக்கேன், அவ்வளோ கேம்ஸ் இருக்கு. 75 from 44 கால ஒலி என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க? ஐயோ வச்சுத்தரானா பயங்கரமாக ஆடுறான் போல. 9% வந்துடுச்சு, இப்பயும் 9% தான் இருக்குது. 75 from 44லாம் கெட்டபிள்ங்க. அது யார் இருக்கா? குல்தீப், அர்ஷதீப், முகமது சிராஜ் இருக்கானா? சிராஜ் கோலி எல்லாம் லாஸ்ட்டில் பார்த்தா பயங்கரமாக இருக்கும். ஹாய் ஜில்லு, சாரா, வணக்கம், வாங்க, எப்படி இருக்கீங்க? $173 எடுக்கணுமா? 173 எல்லாம் டிஃபெண்ட் பண்ண முடியாது, அடிச்சிருவீங்க. சாப்பிட்டாச்சா ஜில்லு? எப்படி இருக்கேன்? நல்லா இருக்கீங்க? ஜேமிசன் டு கோலி 6 gift from ஜேமிசன் and கோலி accepted happily. என்னங்கடா இது? பயங்கரமாக போடுறாங்க. நல்லா இருக்கேன் நான் நல்லா இருக்கேம்மா. பொங்கல்லாம் எப்படி போச்சு? பத்திக்குச்சு பொல்லி. சாப்பிட்டியாண்ணா? நான் சாப்பிட்டேன். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? Well placed, should get a single. ஜேமிசன் 2, அஷித் ராணா 6. ஐயோ பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகுது போல. 68 from 42. 2 6ல 7%ல இருந்து 15% ஆயிடுச்சு வின்னிங் பர்சன்டேஜ். ஆஹா, சமாடி ஃப்ரம் சாப்பிட்டேன். ஓகே, காலேஜ்லாம் எப்படி போகுது? நல்லா போதா? சமாடியா? நான் ஸ்ட்ரைக்கர் அடிச்சாலே விராட் கோலி பயங்கர குஷி ஆயிடுவான். ஐயா இது நமக்கான மேட்ச்டா, முடிச்சு கொடுத்து தான் நம்ம போறோம். அப்பயோ ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டு இருப்பான். கரெக்டா முடிச்சிட்டாங்கன்னா வேற லெவல்ல இருக்கும் ப்ரோ. அண்ணா நான் இப்போ நர்சிங் கோர்ஸ் பண்றீங்களா? சூப்பர். And with that, they're off the mark. பங்க நல்லா போச்சு உங்களுக்கு, எனக்கு ஏதோ போச்சு. நர்சிங் கோர்ஸா? குட். செவிலியர்கள் கரெக்டா? Yep. Chance to run 2. அப்போ HR fixed for all format all தான். Could that be out? அவுட்டிங்க தேவையில்லாத ஒரு ரன் அவுட் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. நைஸ் சூப்பர் கிங். கரெக்டு. குட். எத்தனை வருஷம்? அவ்வளோதான், அடிஸ்டா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அஷித் ராணா 6 லாங் ஆர்டில் வித் 50 6ஓட 50யா? என்னத்தரா சொல்லி வச்சிருக்கான் கம்பீர் உங்ககிட்ட. அவன் கேட்ச் வேற இன்னைக்கு ஒன்று டிராப் பண்ணியிருக்கான் போல. கேட்ச் இன்னைக்கு ஒன்று டிராப் பண்ணியிருக்கான் போல. 61 from 40ங்க. இது போதுமே. 1 year கோர்ஸ் தானா? குட்.
சூப்பர் ஜில்லு நல்லா பண்ணி பாஸ் பண்ணிட்டு கடமையில கண்ணியமா இருக்கணும். Quick onto that in the infield. Didn't hit that well. Very late playing that shot. 61 from 40 விராட் கோலியோட சிராஜ் தானே பிடிச்சிருவான். இதுக்கப்புறம் நமக்கு பயம் இல்லை. இந்த மேட்ச் கண்டிப்பா இந்தியா ஜெயிக்கிறாங்க. சரியான மொமெண்டம் சேஞ்சுங்க. அங்க அர்ஷித் ராணா They'll get at least one. கோலி கூட சொல்ல மாட்டேன், அர்ஷித் ராணாவை தான் சொல்லுவேன். That gets things going. Just nice to get settled, start to get your first runs. இன்னைக்கு கம்பேர் ஒரே குஷியா இருப்பான். யாரு குஷியா இருக்காங்களோ இல்லையா. ஓகே, ரோஹித் ஒரு 30 அடிச்சிருக்கலாம். விடுங்க அவுட் ப்ரோ. அவுட்டா? ஐயா எப்படி கேட்சா? கேட்ச் பை நிக்கோலஸ். 61 from 38. பரவாயில்ல, வாய்ப்பு இருக்கு. Big edge. இதெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. Nothing really wrong with the delivery. Got onto the front foot and found the space to get that one to the boundary. 8 runs. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிருக்கலாம். யானை அடிச்சான் ஸ்லோயர் பால். அப்படியா? The right arm medium bowler is coming on to bowl in the Randwick end. Nice shot. இந்த மேட்ச்லாம் பாக்குறீங்களா? I for one reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. நான் கிரிக்கெட் தான் எல்லாமே. Collects that one, simple as நான் கடைசியா பார்த்த மேட்ச் வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் ஸ்கை கேட்ச் அதுவா? And lucky not to hit the ராணா bro. ஐபிஎல் கூட பார்க்க மாட்டீங்களா ராணா? சாரி ராணா. Samson ஐபிஎல் கூட பார்க்க மாட்டீங்களா? There to be hit but couldn't make the most of it. யார் வந்திருக்கா? ஓய் பாத்தீங்களா, முகமது சிராஜ் இறக்கி விட்டுருக்கேங்க. நேரம் வரும் வெயிட். எதுக்குண்ணே? டிஎஸ்பி அவுட்டா? ஐயா புரிஞ்சிருச்சு. ஐ கேட்ச் யுவர் மைண்ட். உங்கள் மைண்ட் வாஸ் கேட்ச் பண்ணிட்டேன். விடுறதுக்கான நேரம். ஆனால் ஜனநாயகன் மூவி எப்போ ரிலீஸ் ஆகும் அதை வேற ஏமானாவ தெரியும். மனசெல்லாம் புண்ணா இருக்கு. தெரியலையே. அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் ஜனவரியில் வர்றது டவுட்டு தான் அப்படின்ட்டீங்க. இருங்கடா, கல்யாணம்லாம் எல்லாம் நேரம் வரும். அவுட்டுன்னு நினைக்கிறேன். அவுட்டிங்க ரன் அவுட்ல குத்துடுவானுங்க போல. ஆப்பிள் முன்ன உளைச்சல். ஸோ விட்டுட்டேன். மன உளைச்சலா? ஏன் என்னாச்சு? பெப்புநாயகன் வந்து அந்த மாட்டு பொங்கல் ஜோக்கு தானே இது. குல்தீப் யாதவ் வந்திருக்கா. ஐயோ என்னங்க சிராஜ் நீங்க கேட்ச் போய் மிச்சில் என்ன பண்ணா? தூக்கி அடிச்சானா இல்லை எட்ஜில் கேட்சா? என்ன டிஃபரன்ஸ் இல்லையா? எப்படி கேட்சு? இருங்க படிச்சு பார்ப்போம். Folks to Siraj out, catch by Mitchell. Hey, 2 in 2 for Folks. Foolish ball, down leg. Siraj shapes to flick and get a feint inside edge. Catch began the edge. Ayyo, keeper catch. One mum. Wide bro, அது லெக்ல ஆடுறான். லூசு பையன். இங்க Struck it nicely. Could go to the boundary. The fielder could only pick that up off the boundary rope. Punched that away through the covers with exquisite timing.
போச்சு. 12% வந்துருச்சு திருப்பியும். அவ்வளோதான். 61 ரன்ஸ் அப்படியே இருக்கு பாருங்களேன். அந்த ஒரு ஓவர் அப்படியே நிப்பாட்டிட்டு போயிட்டான். Line and length, a roundabout off stump. இவனுக்கு வேற இந்த சைடு. Catch out. Finds the fielder with that shot. பரவாயில்ல விடுங்க. டிடிடி மூவி சூப்பரா இருக்கு சொன்னாங்க. ஆமா நேத்து தான் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். நல்லா இருக்கு. அது வந்து இந்த இது கேரளா ஸ்டைல், இந்த கேரளா ஸ்டைல்ஸ் மூவிஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? ரோமாஞ்சம், அப்புறம் தள்ளு மல்லும், அந்த படம் அந்த மாதிரி இருக்கும். நல்லா இருக்கும். அந்த மியூசிக்லாம் போட்டு சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. சிம்பிள் தான், ஒன்றுமே இல்லை. சிம்பிள் கதை, ஆனால் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. நானும் போனோம், போய் பாருங்கள், நல்லா தான் இருக்குது. காமெடி, நல்லா காமெடி, நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும். Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot. The Kerala style movies, மலையாள மூவிஸ் மாதிரி. இங்கே ஸ்க்ரீன் கம்மியாக இருக்கா? வேறு என்ன படம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அங்கே? பெருசாக எந்த படமும் இல்லையே. வாத்தியாரெல்லாம் வந்து அவனுங்க கழுவி ஊற்றுன சொன்ன ரிவ்யூக்கு அந்த படம்லாம் ஓடிடியில் கூட பார்த்துட்டு கூடாதுன்னு. நாளைக்கு லைவ் இருக்குமா? அப்படி கண்டிப்பா இருக்கும். சரியா இருந்தா வந்து பாருங்க. கரண்ட் சிச்சுவேஷன்ல காமெடி மூவி தான் டிமாண்ட். பண்ணவே மாட்டாங்க. காமெடினா எப்படி இருக்குன்னா ஹியூமர் காமெடி. இந்த ஹியூமர் காமெடி மாதிரி மூவிஸ் இப்போ நிறைய வர்றதே இல்லை. Power and precision in that shot. தெலுங்கு படம் ப்ரோ. வாத்தியாரேவா? ஓ, அந்த சைடு தெலுங்கு படம் ஓடுதா? தெலுங்கு படம்னா அந்த இதுவா? ராஜ் ஷாப்பா? ராஜ் ஷாப் தானே? ராஜ் ஷாப் பிரபாஸ் படம் அது ஓடுதா? ஒரு பேரே வரலாறு அடிச்சாலும் சிரஞ்சீவி படமா? என்ன படம் அதெல்லாம் இங்க ரிலீஸே பண்ண மாட்டாங்க. வடக்குப்பட்டி ராமசாமி லாஸ்ட் என்ஜாய் பண்ணது அப்படியா? நல்லா தான் இருக்கும். ஆனா A1 அளவுக்கு வராதுங்க. சரியான காம். Not a great delivery. Got it full and lucky not to be hit to the boundary. A1லாம் சம படம். ஒரு பேரே வரலாறு அடிச்சாலும். Left alone and easily through to the keeper. ஜனநாயகன் குல்தீப் ஸ்ட்ரைக் மட்டும் கொடு, நம்ம அண்ணா பார்த்து பார்ப்பல. யாரா ஒருத்தர் நிறுந்தா போதும். நான் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டேன் நினைக்கிறேன். தளபதி மூவிக்கு நாங்கள் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்சு படத்தை ரிலீஸ் பண்ண விட மாட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் இவனுங்க. அலைன்ஸ் போடுற வரைக்கும். Cuts that off well in the infield. The end of tidy over. Batting doesn't seem to be easy out there at the moment. Good pressure building. தளபதி மூவிக்கு இப்போ நான் ஃபோன் பேசினது கேட்டுச்சா? தளபதி மூவிக்கு தான் நாங்கள் எல்லாம் தான் A1 வரதில் ஒரு வாட்டி எங்கள் வீட்டில் போட்டுருவோம். ஃபுல் காமெடி. ஆமாம், வாரத்தில் ஒரு வாட்டியா? சாரி, A1லாம் வாரத்தில் ஒரு வாட்டி. ஆஹா, அத்தையும் பேர் தூங்காது மதியா. தூங்குங்க அத்தையும் பேர். அதெல்லாம் வெயிட்டு வரும். பொங்கலுக்கு வாங்கின புது ட்ரெஸ் கூட நான் போடலை, ஆனால் தளபதி மூவி வரல என்று. அப்படியா? ஆஹா, இந்த மாதிரி ரசிகையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்ன தலைவா நீங்கள் சினிமா ஓட்டு போகிறேன்ற.
Huge edge. கவலைப்படாதீங்க, கண்டிப்பா ஜனநாயகன் பொங்கல் இதுக்கப்புறம் எங்க இருக்க போகுது, ஜனநாயகன் மூவி வரும் கண்டிப்பா, கவலைப்படாது. Boundary off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? அவனுங்க கரெக்டா லாக் பண்ணிட்டாங்க. இவ்வளோ நாள் சும்மா விட்டு கரெக்டான நேரத்தில் லாக் பண்ணிட்டீங்க. லாஸ்ட் மூவி எனக்கு என்னவோ லாஸ்ட் மூவின்னு அப்படின்னு எனக்கு என்னமோ தெரியல. Confusion written on the batters' faces. A mix-up that almost led to a run-out. 292. ஐயோ, ரன் அவுட் ஆனோன்னா அப்படியே கம்மியாயிடுச்சு. ஒரு பேரு வரலாறு அடிச்சாங்க அவன் தானே. அத வேற சொல்லாதீங்க, மன உளைச்சல் ஆயிருக்கு. எதுக்காக ப்ரோ தடை? ரியல் ரீசன் என்ன? ரியல் ரீசன் என்னன்னா, இப்போ அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னன்னா, இப்போ வந்து விஜய் தனியாக கட்சி ஆரம்பித்ததுனால ஏடிஎம்கேக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜெயிக்கிறது ரிஸ்க்கு, டிஎம்கே திருப்பியும் ஆட்சிக்கு வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏடிஎம்கேவோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில். இப்போ விஜய் வந்து ஏடிஎம்கேயில் ஜாயின் பண்ணிட்டா, ஏடிஎம்கே, விஜய், டிவிகே ப்ளஸ்ஸு என்னது அந்த பிஜேபி, ஸோ இவங்க எல்லாம் ஒரு கூட்டணி போட்டு டிஎம்கேவே திருப்பி ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணலான்னு அவனுக்கு ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க போல். நம்மளால் அதுக்கு வந்து ஒத்துக்கலை, நம்மளால் வந்து தனியாக தான் நிற்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவோடு தான் இருக்கார். ஸோ அதனால் இப்போ என்னன்னா, இதை வச்சு லாக் பண்ணி நீ வந்து அலைன்ஸ் போடு எங்கள் கூட, அப்படி இல்லாட்டி டிஎம்கே திருப்பி ஆட்சிக்கு வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் பிளாக்மெயில் மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. ஆனால் இந்த ஆள் வந்து ஒத்துக்க மாட்டுறாரு. பிளாக் செட் போட்டு இதிலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அவனுக்கு காண்ட வரானுங்க. என்னத்தை சொல்கிறதுன்னு தெரியல. இந்த ஐடியாலாம் யார் கொடுக்குறான்னு தெரியல. அவனை வெளுன்னு வெளுக்கணும். There'll be runs here. எனக்கும் அப்படி தோணுது. குவிட் பண்ண மாட்டாரு. எனக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, குவிட் பண்ண மாட்டாரு. குவிட் பண்ணிட்டா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய் வந்து தனியாக நின்னா சிஎம் ஆவாரான்னு கேட்டிங்கன்னா, அது வந்து ஏதாச்சும் மிராக்கல் நடக்கணும். மிராக்கல் நடந்தால் மட்டும்தான் வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு பெரிய மிராக்கல் நடந்ததுன்னா விஜய் சிஎம் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி இல்லாட்டி ஒரு கொஞ்சம் தொகுதி வந்து ஜெயிக்கலாம், ஒரு 10, 20 அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கொஞ்சம் தொகுதி ஜெயிக்கலாம் கண்டிப்பாக. இப்போ என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் பார்க்கும்போது விஜய் கண்டிப்பாக எம்எல்ஏ ஜெயிச்சிடுவார். அதுக்கப்புறம் அவரோட நிறுத்துறதுல யார் யார் ஜெயிக்க போகிறா, அதுதான் எத்தனை தொகுதி ஜெயிக்க போகிறாரு, இது பெரிய கேள்விக்குறி. அது வந்து விஜயோட ஃபஸ்ட் எலெக்ஷனு. அதனால் நம்ம வந்து இப்போ விஜய் வந்து டேரெக்டாக ஜெயிச்சிருவாருன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் டிஎம்கே ஜெயிக்கக்கூடாது, அவ்வளோதான். அதுக்கு விஜய் வந்து ஏடிஎம்கேவோட கூட்டணி போடுறது நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன், அவ்வளோதான். That is my point of view. காவி மட்டும் வரக்கூடாது, அவ்வளோதான். வேற யாரும் வர்றது நீங்க சொல்லுங்க. பிஜேபி வரலன்னா வேற யாரு அந்த இடத்துக்கு வர வைப்பீங்க? அண்ட் பிட்வீன் ப்ரோ விராட் கோலி அவுட். விராட் கோலி அவுட்டா எம்எல்ஏ ஆவாரு? புசி ஆனந்த் எம்எல்ஏ ஆவாரா தெரியல, பார்ப்போம். எப்படி அவுட்டு? கேட்சா? அவ்வளோதான், எடுத்து வைங்க. தெரியல, புசி ஆனந்த்லாம் நிற்பாரான்னு தெரியல ப்ரோ. அவர்லாம் எம்எல்ஏ கேண்டிடேட்டாக நிற்பாரான்னு தெரியல எனக்கு. ஏன்னா அவரு ஒரு மாதிரி மென்டார் மாதிரி இருப்பார்.
இந்தி திணிப்புங்க ப்ரோ. காங்கிரஸ் தான் ப்ரோ அது மெயினாக பண்ணது. Loud shout. டிஎம்கே ஏடிஎம்கே பற்றி எனக்கு தெரியாது, பட் அவங்க மட்டும் வேண்டாம், பிஜேபி வேண்டான்றீங்களா? அவுட்டா? சூப்பர். எனக்கு என்னவோ இன்னைக்கு பிஜேபி ஃபார் பெட்டர் தென் காங்கிரஸ்ன்னு தோணும். ஆனால் காங்கிரஸ் வந்து இங்கே நம்ம அந்த சைடு எப்படின்னு தெரியல, பெங்களூருக்கு எங்கள் தமிழ்நாடுக்கு நிறைய துரோகங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஒன்று இப்போ தான் தெரிய வருது. மெயினான விஷயமே அந்த இது தான், ஸ்ரீலங்காவில் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா, அது காங்கிரஸோட ஆட்சியில் தான். அதெல்லாம் விஜய் பயங்கர அகைன்ஸ்டாக போராடி உண்ணாவிரதெல்லாம் இருந்திருக்காரு. யார் வந்தாலும் பண்ண மாட்டாங்க, யார் வந்தாலும் நல்லாலும் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த இடம் வந்து நல்லது பண்ண விடாது, அவ்வளோதான். யார் வந்தாலுமே ஏன் காமராஜர், அறிஞர் அண்ணா அவங்களே திருப்பி பிறந்து இப்போ இந்த ஜென்ரேஷனில் வந்து உக்காந்தாலுமே அவங்களால நல்லது பண்ண முடியாது. ஏன்னா நல்லது பண்ண விட மாட்டானுங்க அவனுக்கு சுற்றி இருக்கிறவங்க. அதனாலுமே யார் வந்தாலுமே நல்லது பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ கேள்வி என்னன்னா, அதாவது இப்போ வந்துட்டு ஒருத்தன் வந்து கம்மியாக திருடுவான், ஒருத்தன் வந்து ஃபுல்லாக திருடுவான். இந்த ஃபுல்லாக திருடுறவனுக்கு கம்மியாக திருடுறவன் எவ்வளையோ மேலே அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனால் இப்போ வந்து இந்த ஃபுல்லாக திருடுறவன்களை விடக்கூடாது. இங்கே காங்கிரஸ்னா இஸ்லாமியர்கள் மவுஸ் தான். காவி வந்துட்டா ஃபுல் சங்கியா அப்படியா? அங்கே அதுதான், அங்கே தெரியல எனக்கு. ஒரு இடத்துல ஒரு மாதிரி. ஆனால் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் படம் வர விட்டுற மாட்டாங்க. இப்போ இந்த பொங்கல் ஹாலிடேஸ்க்காக கேட்டிருக்காரு இந்த இது சிபிஐ விசாரணை வந்து தள்ளி வச்சுருக்காங்க. அது வந்து விஜய் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணது. இப்போ இதுக்கப்புறம் அது ஒரு பக்கம் ஓடும், இன்னொரு பக்கம் இந்த ஜனநாயகன் கேஸ் ரெண்டுத்தையும் போட்டு லாக் பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்சு அலைன்ஸ் போட வச்சுருவாங்க. நீங்கள் வேணால் பாருங்கள், ஏடிஎம்கேவோட கூட்டணி கண்டிப்பாக போடுவாருன்னு தான் நினைக்கிறேன். போட்டால் நல்லது தான், ஒன்றும் இல்லை, பெருசாக எதுவும் குற்றம்லாம் இல்லை, போட்டால் நல்லது. இப்போ விஜய் வந்து ஏடிஎம்கேவோட 100% நான் சொல்கிறேன், விஜய் வந்து ஏடிஎம்கேவோட கூட்டணி போட்டால் 100% கிளியர் ஷாட்டாக டிஎம்கேவை அடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா டிஎம்கே கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிருவாங்க. இங்கே காங்கிரஸ்னா இஸ்லாமியர். உங்கள் ஏரியாவில் யார் ப்ரோ பார்ட்டி? எங்கள் ஏரியாவில் டிஎம்கே தான். சாரி தோனி வந்திருக்கானா? Good footwork behind the stumps, taking it cleanly. No interest though from the batter. Onto the front foot. Super shot. Should be 4. Launched into it. Landed just short of the boundary rope for 4. சமச்சேச்சு ப்ரோ. ஆனால் நல்ல மேட்ச். எங்கேயோ போக வேண்டியது, பட் பரவாயில்ல, கோலி செஞ்சுரி அடித்து முடிச்சாத்தேன்.
getting nicely settled at the crease now. Would have been really Rana happy with konja that wait last பண்ணிருந்தா shot. Quick onto that in the infield. Just threw the shot too early. Very sweet off the bat. ball. And four all அவங்களும் the இப்படி way. ஆனாங்க ஓபனர் ஃபெயில்டு மிட் பேட்டர் தான் ஆடினாங்க ஓபனர்ல ஓபனிங் நல்லா பால் ஸ்விங் ஆகும் போல அண்ட் மிச்சல் ஒருத்தன் எவ்வளவு அடிச்சான் A lot to ponder after the boundary. Flew away with pace. And ஒரே ஒரு வீடியோ மட்டும் பார்த்தேன் விராட் கோலி அந்த மிச்சல் Straight பிடிச்சி through தள்ளி the line of the போடுவாங்க ball, right out of the middle of the bat. எவ்வளவு அடிச்சான் மிச்சல் 137 பாவி Anna, bye, chill. Good night. It was a nice looking shot, full and in the slot, just couldn't find the gap. Waiting. Yep. Good night. They make it home, but there should never have been the chance of a run out in the first place. The end of another over. This time. Though some more fielding changes are coming as the power play finishes. 3 more fielders can be moved outside the circle. Some adjustments to the field. Precision, past the umpire and not likely to get cut off. Now that was beautifully struck with a perfect straight bat. They shouldn't get too discouraged with that last ball. First step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually Travis come. Head of New Zealand. Bro, is Travis Head of New Zealand. Massive edge. நல்லா டர்ன் ஆகுது நம்மளே ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு தான் நிறைய விக்கெட் கொடுத்தோம் Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Yep. Nice shot. Runs possible. Waiting. Comfortable single if they take it. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. Filter மாத்தவே இல்லங்க The captain is going to change things around in the field. Taking a bit of a risk here with a more aggressive field. Yep. Good batting. Get an opportunity to score and take it. அட பாய் ஸ்டெம்ப் It was கிட்ட slightly நின்றா shorter, but it was seen early. Got onto the back foot quickly. Just pushed it away behind square. End of the over. 7 runs coming from it. ட்ரெண்ட் போல்ட் Chennai ஓவரே are 3 போடலையா for 53. சூப்பர் We've seen good control and spin from this bowler. Looking forward to seeing what they can do here. Yep. They'll get at least 1. I, for one, reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. பேட் Huge appeal. நினைக்கிறேன் பேட் Wait on. Can't get that outside the ring field. Yep. Yep.
Catch it. Oh, yo. He was in the air for a long time, but 4 bounced just inside the rope. A good contest here at the moment. 4 4 off the last ball, and it'll be interesting to see how the bowler can respond. In the air, looks to be landing safely. Fine placement and enough timing to get that ball away to the boundary. Over. Chennai are 3 for 63. Catch it, bro. Just threw the shot too early. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. Reactions. Brilliant catch, close Sama catch it. MS Dhoni gone. Oh, yo. Sometimes you've just got to accept that you couldn't do anything about a delivery. The field will come up now, you'd think. Pressure should definitely be on the new batter, who strides to the middle. They will be looking for another quick wicket. They're waiting around, off the mark straight away. Finds the fielder with that shot. That nalla poduvan. Well, not a great delivery. Got it full. Lucky not to be hit to the boundary. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot and couldn't find a gap. Just the 1 run off the over. Chennai are 4 for 64. Will Jacks போடுவான் அவனுக்கு Trent Bolt இருக்கான் பாண்டியா இருக்கான் Jacks வச்சு குட்டு Jack is the spinner coming into the attack. Great shot, great timing. That went all the way up toward the grandstand for 4, driven away nicely. Couldn't get it through the field. Not a great delivery, got it full and lucky not to be hit to the boundary. Ease through the field. There'll be runs here. Decisive running might have gotten 2. Looking back at it, I'd say they'd have made it easily. So in the end, poor running. Didn't hit that well. Very late playing that shot. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அரரா Gally. Very close call. Wolf is not the best approach. It'll just annoy the umpire. Poda. Starting to get really interesting now. That's the 5th wicket and a very frustrated person is heading back to the pavilion. They'd look for a couple here. Immediately underway with some runs. Really good over. Takes a wicket, keeps it tight. Somehow they've got to find the boundaries. Great shot. At least 1 on offer. Chance to run 2.
அச்சா அவுட் பாரு ஓய் வந்துட்டானுங்க பத்தி குச்சி கொல்லி கிந்தப்பா அவுட்ரா அவுட்ரா Confident appeal. Could it be? ஏய் எச்சிரா லூசே The keeper seems convinced this is out. பேட்ல It'd be கீழ worthwhile கேட்டது sending it to the third umpire. அச்சோ கீழ பட்டிருக்குங்க Nothing picked up from the bat. This could spell trouble. How close is that? Could be the wicket. Not the best decision to review that. The umpire has got it spot on. A wonderful delivery to get the edge. Got to keep hammering away at that spot time and again. Huge shout. The bowler seems very confident with that செட் பண்ணி தூக்கிருக்கோம் அவங்க இதுலயும் 100 தான் அதிகமா விக்கெட் நம்ம இதுலயும் வந்து ஸ்பின்னர்ஸ் தான் அதிக விக்கெட் and taken by the wicket keeper. Brilliant bowling to get the edge. Really getting towards the tail enders now. 6th wicket gone. There's not a lot left in this lineup. That gets things going. Just nice to get settled, start to get your first runs. The end of a tidy over. Batting doesn't seem to be easy out there at the moment. Good pressure building. Going with spin now. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Oh, illa. Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Onto the front foot and punched it nicely. Would have hoped to find the rope. Yeah. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. There'll be runs here. Huge edge. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. Catch it well, and that's on its way to the boundary. Catch it. Pushed onto the front foot and presented the full face of the bat. The over comes to an end. Not many runs coming from it. Both sides need to inject some life into this game. Sandler and the Paddington end. Bolt, the pace bowler, coming into the attack. Yep. Gone, brilliant in the field. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. 4 wicket run out. They'll push hard, should get back for 2. There'll be 1 run here for them. Gets off the mark. Doesn't beat the infield. Yep.
just threw the shot too early. Solid defense la வைக்கறான். End of the over, 3 runs coming from it. Chennai are 7 for 86. Santner, the left-arm orthodox bowler, is coming into the attack in the Randwick end. Straight to the fielder. Brenton McCullum மாதிரி ஒரு ஷாட் ஆடுனாப்ல. Bold bye. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. இதுக்காக தான் சாப்னர் வச்சிருந்தேன் பதிக்கி. சாப்னர் ஸ்லோல மாட்னா பாத்தீங்களா? And with that wicket, we'll see a change out in the middle. Ahmed, whose first task is getting themselves settled. Lovely bowling. That was just a coat of paint away from hitting the wickets. Great bowling, deserved better. Well timed, but there's a fielder out there. Run out. And with that, they're off the mark. Triple 8ங்க சென்னை சூப்பர் கிங். Drives and misses everything. I'd say it was the right shot to choose, but it was just timed badly. Just couldn't get the drive away. Chennai weren't given much of an opportunity. A very tidy over. Checks their head. It was there to hit. Couldn't make the most of it. Yeah. Timed it nicely. They'll look for a couple, you'd think. Couple வந்தாங்கன்னா அவங்க தூக்கிட்டு தான். Yep. It's getting to where this is becoming a problem. It's obvious it isn't out, but they appeal anyway. Yep. காலியா? ஐயோ. Toda. Yeah. No runs on that occasion. Got into position nicely. Just too early on the shot and couldn't find the gap. Got past them, but just threw the shot too early. End of the over. Again, it's a good one for the bowling side. Not letting batsmen build any momentum. Yeah. The பங்காளியை கூட நீங்க பங்காளி கூட தோக்கலாம், ஆனா ஆர்சிபி கூட தோக்கக்கூடாதா? ஒரு பெங்களூர் பாயா இருந்துட்டு சென்னை சப்போர்ட் பண்ணலாமா பாய்? Shakes their head. It was there to be hit, but couldn't make the most of it. சின்னசாமியோட ரத்தம் உள்ள ஓடிட்டு இருக்கு. எதுக்கு யோசிச்சு வர்றாங்க தெரியல. Strong appeal. Great shot. Placement exquisite. Nalla placement, nalla gap location. Nothing really wrong with the delivery. Got onto the front foot and found the space to get that one to the boundary.
Be like a Viswaso Guna. நான் சிட்னி ஸ்ட்ரைக்கர்க்கே சப்போர்ட் பண்ணிடுவேன். On offer here. ஆனா surprised they didn't go for a third. Would have been a very Sydney simple Striker run. நான் அவ்வளவு மட்டமா அதேதான் ராணா ஒரு It mightn't get to the boundary. Should at least get a couple. கப்பல்லாம் ஒண்ணா காலி. அவள்ட அடிச்சு முடிச்சு படா விக்கெட் கீப்பர் தண்ட கர்மாந்தர குவிண்டன் டிகாக். Clear out. Bowler is confident on this one. Plum wicket எங்க ரிவ்யூ போவாங்களான்னு பாப்போம். எல்லாரும் இங்க தான் இருக்கீங்களா? Until I ate a Red Dead Redemption 2. Tamil Nadu gamer. I ate RDR2 challenge continues. Another one goes off to the sheds. That's 9 down. Some good bowling finding this tail out. And it certainly feels like this is close to the finish. With the fall of that wicket, we have a new batter at the crease. Ellis will be looking to make a strong start to their innings. Sorry, all over da. Toda. Yep. வந்துருச்சு அந்த ஒரு விக்கெட்டும் இங்க அடங்கு. Loud shout. பரவாயில்ல தேர்ட் இல்லை வந்துட்டான் தான் நினைக்கிறேன். வந்து டாப்பில் அவுட்டா வந்துட்டான். ரொம்ப லேட்டு டாடி. Beaten on the drive. Just need to settle down. The timing's off. These deliveries are there to be hit. Time for cool heads. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot. Couldn't find a gap. Yeah. The whole I think team the goes pad up to that தான், one. but They feel pretty confident about this. மிஸ்ஸிங் லக்கா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு பாப்போம். Ellis takes guard. Been in நம்மகிட்ட pretty review good touch கிடையாது. lately. You wouldn't want to let them get away early with some easy boundaries. Good piece of fielding to stop some runs. Good piece of fielding to stop some runs. ஃபேஸ் கேம் வாங்கணும் ப்ரோ. ஏதாச்சும் ஐடியா ஏதாச்சும் ஃபேஸ் கேம் நல்ல ஃபேஸ் கேமாக இருந்தால் சொல்லுங்க. எப்படி நீங்கள் இப்போ லைவ் வரப்போறன்றீங்க? This is everything. A bit of frustration after that shot. Went after it. இப்படி அதெல்லாம் பார்த்து தானே வச்சிருப்பீங்க. A great over and a good chance that's ஆமா எனக்கு ஒரு டவுட் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்சேன். It's a long way back now for the batters. எப்படி இப்போ நம்ம இது சிஸ்டம்ல ஸ்ட்ரீம் பண்றதாண்டா எப்படி பண்றது? ரகு ப்ரோ சிஸ்டம்ல ஸ்ட்ரீம் பண்றதாண்டா லைவ் பண்றதாண்டா எப்படி பண்றது? அதாவது ஸ்ட்ரீம் எபிக் கேம்ஸ் அதுனா Nice way to get off the mark. Toda. Yep. Hui. Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. நிறைய ரன் அவுட் ஆவறாங்க. போல்ட் எடுக்கணும் ப்ரோ. Yeah. Just about timed that perfectly. That races away to the boundary. A beautiful shot off the front foot. Just textbook stuff. Just textbook stuff. Seriously? Yep. Catch it, draw. That's great fielding. That ball was flying. More decisive running may have gotten them too. You look at that and I would say they would have made it easily. They need to be a little bit more switched on than that. Stumping. Huge appeal. இது எப்போ மாத்த போறான்னு தெரியல. டேய் bloody big ant இன்னும் ஸ்டம்பிங் பண்ண முடியலடா டேய் என்னால. 226 வந்துருச்சு.
இன்னும் இதை எப்போ மாற்ற போகிறான்னு தெரியல அந்த ஸ்டம்பிங்கு. ராணா ப்ரோ சரி ரெண்டு பேருமே கேட்குறேன் இருக்கீங்களா? Last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Edged it. Loud appeal. எனக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் மெயினான கொஸ்டின். ஒன்று எப்படி லைவ் பண்ணுறது, எப்படி ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது சிஸ்டம்ல இருந்து. இன்னொன்று வந்து இந்த தமிழ் கேமிங்லாம் அந்த இது டிஸ்கார்டெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு கனெக்ட் பண்ணி ஒன்றா விளாட்றாங்கல்ல பேசிக்கிட்டே, அது எப்படி பண்ணுறது? அதெல்லாம் வேணும் ப்ரோ. ஃபுல் டைம் ஸ்ட்ரீமர் ஆகிட்டா a real beauty. Catch it so well. Found the gap with ease. Wasn't the worst ball you'll see, but it still raced to the rope. Boundary off the last ball. What's to come off this delivery, I wonder? 55 of 9 ஜெயிச்சுறாங்க போல. Wow, that's missed the lot. A little late on that. No run scored. அவ்வளோ மட்டம் வர்றாங்க. 100 ஆகும்போது அஸ்டாங்க. Yeah. Very quick out there, managing to stop it and preventing 4 runs. எல்லா பாலும் ஏக்கறதா வாங்க. That's right out of the middle of the bat. வளங்கறாங்க நேத்து நெலிஸ். It was just a little bit too full and it was beautifully timed. End of the over. Last over will Jack வச்சு முடிச்சலாம். 9 for 123. Jack back on now. Jack se wicket எடுப்பான். Big edge. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. Yeah. Catch Nicely it. clipped off the pads. No trouble at all to punch it away to the boundary for 4. A poor delivery. A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Yep. Too short on this pitch. And as we've seen already, Catch makes it very easy to score. I, for one, reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. 3 ball தான். That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. முடிஞ்சது போட்டி. Oh yes, holds on to that one under huge pressure. They've done it. கடைசி பால் ஒரு பால் இருக்கும்போது ஜாக்ஸ் அந்த விக்கெட் எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. போட்டி சுருக்கம் என்னன்னா இங்க பல்டான்ஸ் போட்டு இங்க சென்னை சூப்பருங்க பொளந்துட்டாங்க. 50 ரன் வித்தியாசத்துல வெற்றி. Mumbai bring it home in a close one. So many twists and turns. I think the best team won in the end, but what a fantastic match. What a fantastic match. Daryl man of the match. Daryl இன்னும் 137 அடிச்சிருக்கான். சரி மேன் ஆஃப் த சீரீஸா? சாரி சரி ப்ரோ அந்த இது கேட்டிருந்தானே எப்படி. இப்போ எனக்கு 2 கொஸ்டின். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து சிஸ்டம்லேருந்து லைவ் பண்ணுறது, அதாவது சிஸ்டமில் விளையாட போகிற கேம்ஸ் ஸ்டீம்லேயும் எபிக் கேம்ஸ்லேயும் வச்சுருக்கேன்ல, அது நான் எப்படி லைவ் பண்ணுறது, அதுக்கு என்ன சாஃப்ட்வேர் இருக்கா அதை சொல்லுங்கள். இன்னொன்று வந்து இந்த தமிழ் கேமிங்ஸ்லாம் பேசுகிறாங்கல்ல டிஸ்கார்டில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட, அந்த மாதிரி நம்ம பேசிக்கிட்டே எப்படி விளையாடுறது. அப்புறம் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். டிஸ்கார்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுற பாருங்க. ரூத்தர்ஃபோர்டோட இன்னிங்ஸ் தாங்க இந்த மேட்ச் வின் பண்ணுறதுக்கான மெயின் ரீசன். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் பிளேலேயே 5 விக்கெட்டோ 4 விக்கெட்டோ கொடுத்துட்டேன். அங்கேருந்து எப்படி நான் மின்ட் எழுந்து வரதுன்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் தான் வந்தான் ஷெர்ஃபான் ரூத்தர்ஃபோர்டு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அதுதான். ஓகே முடிச்சிடலாம். நான் அது க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன், லிங்க் அனுப்பிச்சி விட்றேன். வேறு எல்லாருமே சின்ன சின்ன கேமியோ. ரூத்தர்ஃபோர்டோட இன்னிங்ஸ் தான். அதுக்கப்புறம் பவுலிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்னர்
சுழல் பந்து அழகாக வீசினார். அந்த சைடு வந்து நூர் அகமது ஒரே ஓவரில் மொத்தமாக மாற்றிட்டு போயிட்டே இருந்தான். 4 விக்கெட்டு. மேட்ச் தோற்றுருவான் தான் நினச்சேன். பரவாயில்ல. கிரிக்கெட் 22னால தப்பிச்சிட்டேன். அண்ட் OBS சாஃப்ட்வேர் வேண்டும் ஃபார் ஸ்ட்ரீமிங்கா? ஓகே. OBS அதை தாண்டி எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ்லாம் எதுவும் வாங்க தேவையில்ல. நம்ம அப்படியே அந்த சாஃப்ட்வேர்லேயே நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாமா? அதுதான். டிஸ்கார்டில் எனக்கு கனெக்ட் பண்ணி பேச தெரியும், அது போதுமே. சரி, நான் டிஸ்கார்ட் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நான் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கேம் விளையாடிப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஓகே காய்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். OBS ராணா ப்ரோ ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காரா? நான் போய் பார்க்குறேன் OBSல எப்படி ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுன்ட்டு. சரி, ஓகே, பார்த்துருவோம். நாளைக்கு நான் டிஸ்கார்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். ரெகுலராக இதுக்கப்புறம் லைவ் வரணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. ஆனால் நாளைக்கு என்ன சுச்சுவேஷன், எப்படி இருப்பேன், எத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு வருவேன் எல்லாம் தெரியாது. ஸோ சீக்கிரம் வந்துட்டேன்னா கண்டிப்பாக நாளைக்கும் லைவ் வரேன். கண்டினியூவாக லைவ் வரணுன்ட்டு எனக்கு ஒரு திருப்பியும் என் முன்ன மாதிரி என்னோடய சேனல் திருப்பி கொண்டு வரணுன்ட்டு எனக்கு கொஞ்சம் ஆசை வந்திருக்கு. அதுக்காக திருப்பியும் கொஞ்சம் சேனல் பக்கம் ஃபோக்கஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை தொடர்ந்து கொடுங்க. நான் தொடர்ந்து என்னுடைய முயற்சியை கொடுக்குறேன் கைவிடாமல். ஓகே, சேனல் ஆரம்பித்து ஆல்மோஸ்ட் ஆகிடுச்சிங்க. ஒரு 5 years ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். 2020 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 5 years ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஓகே, தேங்க்யூ. குட் நைட். See you in the next live. Tada, bye bye.